Where am I? Our party had climbed, like Marco Polo 7 centuries before, from the Wakhan Valley, up to the plateau of the Pamir. I bade farewell to comrades Yang and Misha, and then I was alone, in the rarefied air, a mote of dust on the roof of the world. I was searching for a lake. Well, that concludes our short sojourn with the Pamir Highway, and now the road to Bulunkul. 16 kilometres. Ah, shit. That's longer than I thought. Yashikul Lake, yeah, that's the lake next to Bulunkul. I thought there were like 4 kilometres between them, but it's 9 according to this. Well, oh well. No other options really, are there? Got to get trudging. All right, the road to Bulunkul. Onward. Well, there it is, the Great Pamir Highway, and a truck snaking along it in this lunar landscape. The second highest major road in the world. Largely a Soviet invention, built to enable the Soviet army to effectively police its borders in this remote region of Central Asia. And allow me to show you the supplies that I have brought for myself to sustain me through this harsh landscape. Well, I always like to be prepared, so I brought a Snickers, still in date by a month, precisely 7 sweets, chocolates, and 500 millilitres of water. So yeah, hopefully that sees me through. If it doesn't, and I either expire from thirst or I'm nabbed by a snow leopard, you'll never see this video. Or maybe you will. Could be like Grizzly Man, found footage. The plain is called Pamir, and you ride across it for 12 days altogether, finding nothing but a desert without habitations or any green thing, so that travellers are obliged to carry with them whatever they have need of. Wow, that's a useful sign. Doesn't even have any distances on it. Just to let you know you're on the right road, as if there were any others. Well, we've left the salt lakes behind that were on our right, and we've turned into a valley, and I suppose at the end of this valley lies a lake, and beside that lake lies Bulunkul. I just found what looks to be an old shepherd's hut with a stone sheepfold beside it. It's just so barren and desolate and arid up here. But although that's in ruins, there are plenty of people who still live a pastoralist lifestyle up here on the Pamir Plateau. What about Pamir Highway fauna? Well, we've already mentioned the snow leopard, tried to avoid those, but we've also got plenty of marmots and the Marco Polo sheep. So named because Marco Polo appears to have been the first European Westerner to note its existence and describe it. And we've seen their large, charismatic, curved set of horns at various locations over the past few days. I'll keep a lookout. There are great numbers of all kinds of wild beasts, among others wild sheep of great size, whose horns are good 6 palms in length. From these horns the shepherds make great bowls to eat from, and they use the horns also to enclose folds for their cattle at night. Another bloody useless sign, but judging by the GPS, I think we're halfway.
And having reached that milestone, it occurs to me that I haven't told you the Bulunkul's main claim to fame, which is that it is Central Asia's coldest city. They've recorded here a record low of something like -60 something. Today it's not far from the middle of summer, and despite knowing this, I'm a little bit surprised at how warm it is. Back there it was really pretty hot, and I've got this gear on to protect myself from the sun, which is beating down. But I'm just getting a little bit of a breeze now, which is soothing. It might be coming off the lakes over near Bulunkul. We've just come through a small pass of sorts, and I can see a mountain stream coming down from those snow-capped peaks, and that stream almost certainly drains into Bulunkul Lake. So yeah, it should be a nice glide down to Bulunkul, and we're getting a nice cold breeze as well, which is just what the doctor ordered. Well, what do we have here? Pierwsza próba vodka. Is there any left? No. I've never seen a bottle of vodka that big. What is that? .75 litres. Wow. Maybe they like a drink in old Bulunkul. Let's get down there and see. I'm excited now. The region is so lofty and cold that you do not even see any birds flying. And I must notice also that because of this great cold, fire does not burn so brightly, nor give out so much heat as usual. Well, we've just come over another little rise, and a sweeping view of the valley has opened up. But somewhat disconcertingly, I can't see any lakes, and there should be two pretty big ones. I just hope they're hidden behind this hill here. Or I'm way off in terms of distances, but I don't think I am. Positive thinking, onward. I've spied it, Bulunkul. A broad scattering of buildings. I can't see the lake, but I'm sure it's there somewhere. It's about 2 or 3 kilometers over there. Let's get over there before dark and have a little explore. It's about 3 o'clock now. And there's the lake. It's all coming together. This is always the worst part, when your destination is in your sights, a long straight line, and it always seems to be receding from you. We'll get there eventually. The scenery is, of course, majestic. I haven't been commenting on it because it speaks for itself. These are the Pamir Mountains, and most of the Pamirs looks like this. The Wakhan corridor, where we spent the last few days, is very much the exception. Most of the Pamirs is high altitude, plateau, arid, windswept. Well, you know, I think that sign by the highway was actually correct, because that felt like every bit of 16 kilometers. But finally, we have arrived at Bulunkul. Salam alaikum. Salam. Да, из Луки, да, далековато. Да, 16 километров. Да, и с высотой, да, трудно. Вау. Мертвый як. Як? Ваш як? Ну, здесь. Just the public yak. Где-то 2 года назад. Вау. Здесь зимой очень Да. тяжело. Да. Все здесь производится из яков. Да. Вон там написано. Ага, окей. Спасибо большое. Вау.
macabre stuff. Расслабься, братан. I guess this is the weather station that recorded that famous low temperature. Let's find a guest house. Салам алейкум. Это гостиница здесь? Открыть, ну что ли? О май гад. Бахтин! Бахтин! Салам. О май гад. Я из развилки пришел. 16 километров. Да. Да. Я безвожен, да, чай нужен. Как вас зовут? Бахтин. Бахтин? Да. Меня зовут Джозеф. Это йогурт от яка. Ah, wow, okay. Goodness me. Well, here we go. Why that bits? Если хочешь, хорошо. вот сахар там положи. I expected way worse. Actually, really nice. Высоко у нас. Да, Поэтому задыхаешься. да, я не привык. Да. Спасибо. Вот сахар положи. Что вам приготовят к ужину? О, я хочу. Ну, я слышу, что здесь много производено из яков, как, например, Да. вот этот, я не знаю, что-то традиционное, булункульскую. Плов у еда. нас. Плов? Да. С як. С яком. Мясо. Хорошо. Хорошо. Если есть як, Да, хорошо. с яком. Все хорошо. Сейчас у нас был вчера свадьба здесь, и сегодня тоже свадьба у нас. Потом после ужина поедем свадьбу. О, давай, да. Хороший план. Тут вот кроватки, 2 комнаты. Хорошо. Располагайся. My guest house contained the skull of a Marco Polo sheep, but the horns of this unfortunate specimen appear to have grown back into its own brain. Wow. Как дела? Рахсемшик, вот так. You on camera? Hello. Hello. Ой. Не, просто. Wow, this is the dried yak dung, I guess, which they burn, which they burn on their stoves. Where are all the yaks anyway? I had yak yogurt, I had yak meat. Where are the yaks at? To be honest, guys, all I can see is cows. I think that's a cow. That is not a yak. But Franklin sort of said to me, "Oh, but they could plov." Haymi traf.
Вот холодно здесь. Холодно у нас, мы привыкли. Да. Сам откуда? Я не привык, я из Великобритании. Да, Лондон. Да. Вы родились здесь? Мы родились, конечно. 58 лет мне. Ну как жизнь здесь вам? Вот, привыкли. Да. Зимой холодно. Да. 60 градусов мороза, 65 бывает. Да. И как можно, фрукты выращивать здесь? Фрукты здесь, теплицы, вот такие. Теплицы, да, я видел. Да. Вот некоторых места у нас теплицы, вот так, фрукты. И этот магазин привозят, Ага. там огурцы, помидоры, капуста. Понял. Что надо. И из яков много Молоко. сделать, да. Молоко, Молоко, сметана. кожа, сметана, да. Кефир. Кефир. Хорошо. There is a yurt next to this guest house, and I think my host is cooking my yak plov in it. Hello? Она сейчас там животные туда-сюда, потом готовит. Ты хочешь посмотреть, Да, как готовят? как все это сделано, да. Всё Это правильно. здесь Да, готовится? здесь. Окей. Заходи. О, спасибо Да, большое. разговаривай. Вот. У нас тепло. Уютно. Первый раз в юрте. Кофе будете, кофе? Не, спасибо. Кофейку один. Правильно. Кофейку пей. Сейчас пока. Вы пешком пришли, да? Я хотел полностью пешком, не знаю почему. Я вот Странный турист, да. Да. сейчас я пока спрошу, один кофейку. Но вы по-мирски? Да. Да. Ну это киргизский юрт. Вау, красиво. Есть. Это казахский. Это Казахский? киргизский. Ага. Кочевники киргизы обычно, они вот собирают, она же вот видишь, вот здесь веревка, видишь? Да, вот, да, вот, да. согнется она. Мгм. На один машина УАЗ поместится. Все это. Мгм. Потом Другое место. да, другое Да. место его поставить. Это хорошо. Ну, сахар тоже. Меня зовут Джозеф. Как вас зовут? Доньор. 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 Приятно. Ходо Назар. Ходо Назар. Еще раз? Ходо Назар. Ходор Назар. Да. Да. Назара Рузадор. отпускаю. Хоз. Хоз. Покороче. Хоз. Окей, это Это лучше. мой зять Рузадор. Зять. Ага. Старшая жена, братишка, брат. Мы живем в Аличуре. Баличури? Да, я хочу К нам завтра свадьба они приехали. Вот сегодня Свадьба, к нам да. один раз пойдем мы с тобой там. Мгм. Фу. Да. Чувствовай себя как дома. Хорошо. На дороге сюда, у края дороги я видел пустую бутылку водки. И было Много. Каждый день по 10. 2 литра. Я думал, что в Булункуле они любят пить. И вот это Любители. доказательство. Да. Когда у нас свадьба, по Не каждый, но никогда потом свадьба. болеем. Вот Да. теперь. Один день пьет, Торжество. 3 дня болеет. Видишь, потею. Да. Вот, смотри. Расслабьтесь. Сегодня я приехал из Лангара. Да, из Кашин На машине или пешком? на машине до Развилки, потом пешком. Но они там говорят по-вахански. Да. А здесь Здесь вот на Шугнанском, Шугнанском. Ушанском, Бартангском. Ага. В Бадахшан почти 8 языков. Мгм, да. Там маленький Бадахшан. Да. Если вы с ваханским... Ваханский редко знает. Да, это не похоже. Не, вообще не похоже.
Я знаю, например, Ваханск, он не может. Я не знаю. Я тоже. Музей, Думаете, что жизнь была лучше при Союзе? Это кому вот как кажется. Да. Просто. Вот сейчас тоже вот вы вот с Душанбе на машине приезжали, да? Да, в Холоп, да. Смотрите, один республика, да? До Мургаба. Но везде вот это шлагбауны, вот это. Сейчас Мургабе пост, там Хароге пост, там Рушаны пост. Дальше пост. Вот. Да, да. Я вот это не понимаю. Я сам учителем работал. Мне вот это кажется дикость. Вот. Да, да. Это дикость. совсем. Понимаю. Да, Или 100 это метров пойдешь, там 10 портретов президента. Да. Пешвай милла. Вахдат сол. Да, вот это Да. не то. Я понимаю, я согласен, да. Обычно я избегаю таких разговоров, но я рад, что вы это говорили, да. Вот народ должен общаться. Мгм. Вот вы смотреть сейчас, вот, как живут, вот, как это, да? Один турист подошел, можно с вами? Мы киргизы, таджики, вот, памирцы приехали, отдыхали. Им сказали, вот, турбаза, что там живут террористы и так. Здесь нет никакой-то. Да. Это да. просто ложь. Да, да. Потом говорит, я вот поеду туда и напишу, там нету такого. А турбаза нам сказали, что будут вот там так, вот живут народ такой. Вот вы смотрели, нету же. Да, да. Народ здесь гостеприимный. Хотя живем бедно, но гостеприимный народ. Да. Можем вот кусок хлеба поделить. Но нету такого, что кому-то навредить или кого-то пугать или автомат. Нет у нас такого. Нету такого. С вами сейчас общаемся нормально. Вот. Вечером, завтра прощаемся, гудбай, до свидания. Всё. Да, да, да. Вот это надо написать, что нету такого. Да. Вот европейские, когда приезжают, у них хорошая улыбка. Они здороваются, с детьми, вот улыбаются. Вот у русских нет улыбки. Нет. Там нет все вот такие серьезные. У них нет улыбка, нету. Вот эта война, она не приведет к хорошему. Абсолютно. Да, абсолютно там уже. Вот, например, сейчас я как себе представляю, вот Украину, там у них инфраструктура, все это вот не поднимается, она наоборот. Вот, потому что война идет. Вот, дети не может вот ходят в школу, каждый день бомбежка, это же стресс. Да. Вот, Вот свада принес. ош, як борчор. Я, брат. Артрельки дырки. Можно подобнить. Вот так лучше кушать, Окей. чем тарелка. Все вместе. Хорошо. По-нашему. Это як. Да. Это як. Як. Окей. Мясо яковское. Что, есть? Черный чай, зеленый чай. Без разницы. Вот. Кто женились? Тут вчера была у нас свадьба у девочки. Они женятся в Москву. Ага. Вот тут просто свадьба сыграем. Жених и невеста там, Ага. в Москву. شیرین گلوز از میویتم خواهیتم تتاخیز What the fuck is
guys, sorry, I was overstimulated. I had to get out of there. Anyway, that was Bulunkul, Central Asia's coldest village, but one of its warmest. Hope you enjoyed it. I'll see you tomorrow.